translator, Google Translator. This receipt I cannot read. This is all in Chinese. Okay, so my Google Translator is telling 2 chicken burger, 2 spicy chicken burger, 12 piece spicy chicken wings, and 1 4-piece snacks bucket, 1 taro pie, 3 medium coke. So thank you my Google Translator. দুবেলা বাঙালির সিজন 4 এপিসোড 2-তে আমরা এখন গুয়াংঝৌতে ম্যাকডোনাল্ডসে খেতে এসেছি। এখন এগুলা ট্রাই করব, রিভিউ করব এবং উইল টেল ইউ যে ম্যাকডোনাল্ডস চায়নাতে খাওয়াটা ওর্থ কিনা এগেইনস্ট দ্য প্রাইস প্রপোজিশন। McDonald's fries are always better than KFC fries. But the chicken, let me try the chicken. KFC chicken is 1000 times better than McDonald's chicken. It's not that crunchy, it's a slight bit of crunchiness, but it is fresh. এখন আছি চায়নার সিগনেচার ফ্রাইড চিকেন শপ চায়না চিক হ্যামবার্গার এবং আমরা এখন 72 ওয়ান্ডার টাওয়ারের ভিতরে এই ফ্রাইড চিকেন এনজয় করব। ইটস এ হোল ফ্রাইড চিকেন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, দ্য ফুল চিকেন ফ্রাই যেটা আমরা খাবো। আমরা KFC খেয়েছি, আমরা বিভিন্ন রকমের ফ্রাইড চিকেন খেয়েছি, বাট দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম। সো লেটস ট্রাই and give you a review. মজা, ভালো বানিয়েছে। Basically this is a great deal because এটা মাত্র 28 ইয়েন। যে কোনো সিঙ্গেল পিস ফ্রাইড চিকেনের দাম হচ্ছে 10 ইয়েন, এটা মাত্র 28 ইয়েন দাম। সো আমরা হোল চিকেনটা নিলাম এবং নাও উইল এনজয় দিস ওয়ান। এবং এই এপিসোডে আমরা বেইজিং এর একদমই হার্টে একটা KFC তে এসেছি, অর্ডার করেছি একটা হোল চিকেন, কারণ আমরা 72 ওয়ান্ডার্স ঝাংজিয়াজিতে যে টাওয়ারে বসে খেয়েছিলাম হোল ফ্রাইড চিকেন, চাইনিজ একটা ব্র্যান্ডের চাইনিজ চিং, সেই চিকেনের সাথে কম্পেয়ার করবো যে KFC হাউ দে আর ডুইং ইন টার্মস অফ হোল চিকেন। লেটস টেক আওয়ার অর্ডার। Very excited, very excited. Ta-da! 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 The chicken, the whole chicken in KFC. So let's try this whole chicken, how this will taste. This is not crispy but very juicy. Man, this chicken is not even fresh. See, it is dark inside. It is old frozen chicken. ওরা মজা করার চেষ্টা করেছে, but if you eat it, you will know it's not fresh. সো আমরা এখনো ওই সেই ওল্ড স্ট্রিট মার্কেটে আছি এবং আমরা এখন কিছু চিকেন ফ্রাই, চিকেন নাগেট, যেটা স্ট্রিট ফুড হিসেবে ওরা সেল করছে। দেখেন চিকেন ফ্রাইগুলো এখানে করা হয়েছে, সাথে কিছু স্পাইস মিক্স করে দিচ্ছে, আমার ছেলে খুব পছন্দ করবে। প্লাস এইটাও আমরা পারচেস করেছি চিকেন ফিলেটের মতো। সো আমরা এখন এগুলো খেয়ে দেখবো কেমন লাগে। আমরা একটা নেই, এটা নিয়ে খেয়ে দেখি কেমন লাগে আসলে। Chinese chicken fried. It is actually tasty. It can give a run for money to KFC. You know why? KFC formula different, but এত সফট এবং ডেফিনেটলি ওর ভিতরে মিল্ক দিয়ে এটাকে ম্যারিনেট করেছে। ইটস ভেরি সফট, স্পাইসি, ক্রিস্পিটা খুব মজা।
I give it 8 out of 10. On that note, Chinese chicken কাছে KFC whole chicken lost. Chinese are doing in every way better than the Americans. দিবলে বাঙালির সিজন 4 এই এপিসোডে আজকে এখানেই নেক্সট কোন এপিসোডে আপনাদের অন্য একটা খাবার রিভিউ দিব বাই বাই